செக் 1 2 3. ஏய் ஜெகன் அதில் தானே வராரு? இல்லை இதில் வர வைக்கலாம். இப்படியே வர வச்சா. இங்கே போடியம் இருக்கா? அப்படியே வர வச்சு. இருங்க அந்த அப்படி தான் வராங்க. Audio okay. Where? I request everyone to rise and welcome our chief guest. I request everyone to stay seated as we commence the formal proceedings. Distinguished guests, respected faculty members, dear aspirants, audience, and our chief guest, with great joy, pride, we welcome to you all for the inaugural session of Personality Test Guidance Program and a special lecture by the former Chief Justice of India and former Governor of Kerala, Shri Justice Sathasivam sir. This session marks not just the beginning of another academic journey, but the continuation of KingMakers IAS Academy's commitments to excellence in grooming civil services aspirants and future national builders. Let us commence today's proceedings with Tamil Thai Valthu and a prayer song. நீராறும் கடலுளுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கந்தமிது தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Before we move ahead, let's take a glimpse into the journey of KingMakers IAS Academy, its vision, mission, and its unwavering commitment to building India's future civil servants. Before that, let's start with a prayer song sung by Soundarya Lakshmi. ஏது பிழை செய்தாலும் ஏலகேனுக்கிறங்கி தீது புரியாத தெய்வமே தெய்வமே ஏது பிழை செய்தாலும் பிழை ஏது செய்தாலும் ஏது பிழை செய்தாலும் ஏலகேனுக்கிறங்கி தீது புரியாத தெய்வமே நீதி தழைக்கின்ற போரோர் தனி முதலே நீதி தழைக்கின்ற திருப்போரோர் தனி முதலே
நாயேன் பிழைக்கின்றவாறு நீ பேசும் நீதி தழைக்கின்ற திருப்போரோர் தனி முதலே நாயேன் பிழைக்கின்றவாறு நீ பேசும் முருகா 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 நீங்கள் நாள் தெய்வம் இல்லை எனது நெஞ்சே நீ வாழுமில்லை முருகா நீங்கள் நாள் தெய்வம் இல்லை எனது நெஞ்சே நீ வாழுமில்லை தாயாகி அன்பே பாலூட்டி வளர்த்தாய் தாயாகி அன்பே பாலூட்டி வளர்த்தாய் தந்தையாய் நின்று சிந்தை கவர்ந்தாய் தந்தையாய் நின்று சிந்தை கவர்ந்தாய் குருவாகி எனக்கு நல்லிசை தந்தாய் ஞான குருவாகி எனக்கு நல்லிசை தந்தாய் திருவேணி என்றும் என்னுள்ளம் நிறைந்தாய் திருவேணி என்றும் என்னுள்ளம் நிறைந்தாய் நாயேனே நாளும் நல்லவனாக நாயேனே நாளும் நல்லவனாக ஓயாமல் ஒளியாமல் உன்னருள் தந்தாய் ஓயாமல் ஒளியாமல் உன்னருள் தந்தாய் நீங்கள் நாள் தெய்வம் இல்லை எனது நெஞ்சே நீ வாழுமில்லை முருகா நீங்கள் நாள் தெய்வம் இல்லை எனது நெஞ்சே நீ வாழும் இல்லை. Thank you, Saundarya Lakshmi. That was soulful invocation. Before we move ahead, let's take a glimpse into the journey of KingMakers IAS Academy, its vision, its mission, and its unwavering commitment to building India's future civil servants. Let's sit back, watch this short audio-visual presentation that captures the essence of KingMakers' legacy of excellence.
Lord State Toppers, Mr. Pratap IAS, all India rank 21, Mr. Rishabh IAS, all India rank 23, Mr. Ganesh Kumar Bhaskar, all India rank 7, Ms. Aparna Ramesh, all India rank 35, and Mr. B. Sivachandran, all India rank 23. With the guidance from former UPSC chairpersons, members, and senior bureaucrats, KingMakers IAS Academy remains steadfast in its mission. That is, we teach, you reach, by IAS, for IAS, to produce more civil servants for the nation and inspire a new generation of leaders dedicated to public service. Jai Hind. That was indeed an inspiring journey. Thank you. Every great beginning deserves a warm welcome. To extend the words of welcome and set the tone for today's event, I invite Harshavardhini, our student, to deliver the welcome address. Good morning to everyone. It gives me immense pleasure to welcome Honorable Sri P. Sathasivam, former Chief Justice of India, to our gathering today. Sir, we are deeply honored by your presence. I extend my warm welcome to our Chairman cum Managing Director, Mr. Muminathan sir, and I also extend my heartfelt welcome to all faculty members and aspirants. Honorable Mr. P. Sathasivam, former Chief Justice of India, is a distinguished jurist and statesman, renowned for his remarkable contribution to the Indian judiciary and public life. He served as the 40th Chief Justice of India and later as the Governor of Kerala. Justice Sathasivam holds the distinction of being a first former Chief Justice of Supreme Court of India to be appointed as the Governor of a state. He is also the second judge from the Tamil Nadu to serve as the Chief Justice of India. Sir, during your tenure, you delivered several landmark judgments that strengthened democracy and upheld constitutional values. Your commitment to justice, honesty, and welfare of the society stands as a guiding light for all of us preparing to serve our nation. On behalf of all UPSC aspirants, I extend our heartfelt welcome to you, sir. We eagerly look forward to your words of wisdom, guidance that will surely motivate us to serve India with the same integrity and dedication you have shown throughout your life. Welcome once again, Honorable Mr. P. Sathasivam, former Chief Justice of India. Thank you, Harshavardhini, for your words of welcome. I would now like to invite Mr. Bhuminathan sir, the founder and director of KingMakers IAS Academy, to honor our chief guest with a shawl and a memento. It's now time to hear from a visionary who laid the foundation of KingMakers IAS Academy, a mentor, guide, and a source of inspiration to countless civil servants. May I warmly invite Mr. Bhuminathan sir, the founder and director of KingMakers IAS Academy, to deliver the founder's address. Hi, very good morning, one and all present here. Every day we are interacting. Today I am also eagerly waiting, like you, to listen to our former Chief Justice of India, Sri Justice Sathasivam sir. We have studied in the books about the Chief Justice of India, their powers, their roles, their functions and everything, their challenges and the opportunities. But today we have got the opportunity to directly meet and interact with our such a greatest esteemed chief guest. So without any much delay, on behalf of the KingMakers IAS Academy, on behalf of all the staff members, on behalf of all the aspirants community of Tamil Nadu, I take this opportunity to welcome such a great personality to address the gathering. Thank you so much, sir.
He's in meeting. Yes, sir, he's in meeting. So before welcoming our chief guest, I would like to give a brief about the history of our chief guest. Sri Justice Sathasivam was born into an agricultural family. He is son of Mr. late Palanisamy and Nachiammal near the Bhavani village of Erode district in 1949. Graduating from Government Law College, he enrolled as an advocate and was appointed as additional government pleader. Subsequently, he became the government pleader in Madras High Court. He also served as the legal advisor for several state-owned corporations. He was appointed as the permanent judge of Madras High Court in January 1996 and was transferred to Punjab Haryana High Court in 2007. He was elevated to the Hon'ble Supreme Court in August 2007 and was sworn in as the 40th Chief Justice of India in 2013 and retired on 26 April 2014. Sri Justice Sathasivam has delivered many remarkable judgments to quote, "In a national democracy like ours, the national assets belong to people," unquote. He also delivered one of the most significant judgments in Safai Karmachari Andolan versus Union of India. After hearing Union of India, all states and Union Territory with the view to bring to the end to the practice of manual scavenging, he also ordered to prevent the future generation from this inhuman practice. He issues series of directions to all states for prohibition of manual scavenging. He also ordered a rehabilitation package which included a grant of rupees 10 lakh rupees as a compensation for the families whoever died. In Union of India versus National Federation of Visually Challenged case, he recommended the 3% reservation for the differently abled class, which was eventually implemented and extended as 4% by Parliament of India. And he was also significant in bringing in the judgment regarding the nota and the voter paper audit trail. With such accolades, KingMakers IAS Academy is truly honored by your esteemed presence, sir. Now I request our chief guest, Justice Sri Sathasivam, to deliver the special lecture on Constitution of India, the soul of democracy. Dr. Sathasri Bhuminathan, CMD, KingMakers IAS Academy, other faculty members present here, my lovable civil service aspirants, good morning to all. Today I was asked to address about my journey and Constitution of India. I thought immediately I accepted when this request was made regarding the topic. Now I thought I can convey to the aspirants of this future, I won't say rulers, good administrators, both IAS, IPS, IAFS, etc. So you have to learn several things. Then Constitution, maybe that is very important document, can't be delivered in 1 hour or half an hour. It will take days together. But anyhow, I will try to confine. First, I will, before mentioning about myself, I want to say a few things about KingMakers Academy. Of course, 5 minutes back we saw the video, their establishment, its establishment, achievements, and day-to-day performance, etc. So I am not going to repeat, but only few things. Now it has reached 12 years or 13 years? 12 years, because it was established in 2013. And over the past 12 years, KingMakers has established
a very good and strong reputation for credibility, results, and mentoring excellence. See, when I finished my course at the college level, now I was not having, in my area, I was not having such facilities to go for this All India service or any other higher service. Now that I am going to say in my life history. Then about their object also, I have noted enhancing Tamil Nadu's presence in UPSC. It's a very good thing. See, though I always feel I am an Indian, I won't say I am a person from Erode or Coimbatore or Chennai. I am an Indian because my own judgment is there. When an IAS officer was transferred, at that time I was a judge Madras High Court. He has made some complaints. My transfer is not permissible. Now I said, in that judgment, while dismissing his petition, I said, unless the transfer is punishable, in order to punish your action, if they make a transfer, the court can interfere. Otherwise, when you enter, when you accept central service, you have to work, you have to prepare to work from Kanyakumari to Kashmir, Guwahati to Ahmedabad. That is India. We are all Indians. We can't hesitate. That's why when I was, after 11 years, when I was transferred from Madras High Court, Chennai to Punjab and Haryana, Chandigarh, my wife started crying. There are so many nearby states. Why don't you go and persuade the Chief Justice of India to transfer it to nearby? Because in those days, I did not learn Hindi also. So that was a minus point for me. Now I said, Punjab and Haryana is a part of India. I am in central service. I have to work everywhere. Fortunately, all High Court and Supreme Court proceedings are in English. So no difficulty for me. Then I served there without any hesitation since I accepted. Actually, my transfer was to make me as a Chief Justice of Punjab and Haryana. But my forehead, something is there. From there, without serving there as a Chief Justice of two High Courts, I was directly elevated to Supreme Court. That may be the reason I got an opportunity to serve as a Chief Justice of India in 2013. So all those things depends upon our work, and I am not going to elaborate about our institution. All of you have just now noted, and the faculty members and the founder, all here, I heard about them. Maybe you people are very advantageous. That I am going to tell in my life history. Then coming to my own case, you know, even in the introduction, a mention was made. Now I come from a very, very remote village. Even in the village, now I am not living living with the other villagers. My own farmlands are there, 30 acres of farmland. I constructed a house in that land. So I am living in the midst of cows, buffaloes, my farm servants, and my greeneries. So from that, I studied in a government school. That the name of that village is Singambete, government school. Only in Tamil medium, no English medium at that time. I studied up to the end of that school only in Tamil medium. Then after finishing nowadays +2, at that time I think maybe SSLC or 10th, one of my close relative, by spending 25,000, got an admission in medical seat at Davanagiri,
Karnataka. So he informed me. He asked me, Sada, you bring all your documents with 25,000. I will make you to join medical. Now I asked my father. Father said, 25,000 எங்கப்பா முடியும், இங்கே நம்ம தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறதுக்கே ஆள் இல்லை, நீ படிக்க வேண்டாம், மாடு மேய்ச்சிட்டு நிலத்தை பார்த்துக்க அப்படின்ட்டார். அப்புறம்தான் பார்த்துட்டு நமக்கு மெடிக்கல்லாம் வேண்டான்ட்டு நான் அப்படியே மதுரை போய், மதுரையிலேருந்து சிவகாசி போய் அங்கே பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் ஜாயின் பண்ணேன். பிஏ எக்கனாமிக்ஸ். இப்போல்லாம் நீங்கள் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் யாரும் போகிறதே இல்லை. எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரியே இப்போ சப்ஜெக்டே இருக்கிற மாதிரி தெரியல. I joined BA Economics. For information, I am saying that day one, I started subscribing English newspaper in the morning. I am the only student in the hostel getting English newspaper every day, because since I studied only in Tamil medium, I wanted to learn good English. So while completing BA degree, I learned normal English. Then at that time, only one law college in Tamil Nadu, 1970s, I am talking about 60s and 70s, government law college, Madras Law College at Chennai. So I applied and I joined on merits, no difficulty. 1970-73, I finished my law course. Then I started practicing law in the High Court. I had the opportunity to serve under both the state governments, both the leadership of Madam and Kalanaraya also. Most of the time I spent as a law officer of the government. That may be the reason I was directly elevated at the young age of 45. Elevated means appointed as a judge of the High Court at the age of 45 plus. Then after serving, after serving 11 years, I was transferred to Punjab and Haryana. Within 6 months, I was transferred to Supreme Court. On 21st August 2007 and sworn in as a 40th Chief Justice, 40வது தலைமை நீதிபதி. இப்போ இருக்கிற ஜஸ்டிஸ் கவாய் 52வது 52. Another 3 weeks, Justice Suryakant. I am going to tell him also. When I was transferred to Punjab and Haryana, he sat with me as my junior judge. On 24th, I am going to join him on the date of when he assumes office as a Chief Justice of India. He is going to be a 53rd, 53வது தலைமை நீதிபதி. Of course, in the introduction, the person who made this statement has mentioned some of the decisions, not all. I can't mention all my decisions. Only few I am going to mention. I can take it first as a Reliance gas judgment. Reliance gas judgment. Many of you may not aware, we have a plenty of natural resource in Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean. Now, those natural resources being exploited are explored by this Reliance company. There was some dispute among the family members. The case was heard by me when I was a Supreme Court judge. Then, of course, at that time, maybe knowing my trend, they settled their case. So while recording the settlement, I made an observation. In that, I said, we means the government in India, we have well-established public sector undertakings like ONGC, Coal India, likewise. So many public sector undertakings are there.
these natural resources are being explored or exploited through public sector, the government may get more income. Of course, we did not issue any positive direction. It may not be possible. It is a policy decision the central government has to take. But we made an observation. If this observation means no need to follow, but the same position continues, that is the important judgment. Why I am mentioning, because of this, when I retired 2014 April 27th, in the farewell address I made a speech. I mentioned that I am not going to stay either at Delhi, national capital, or Chennai, state capital, and accept any legal work. I am a farmer by birth. I want to continue my lands. I am going to do farming only. Then it has come as a big news in the next day newspaper, both English and Hindi. Then by 11 o'clock, when I was in my house, official residence, on the same day, next day, about 15 to 16 public sector undertakings, the chairmans, managing director, high officials, they were standing outside my gate, my bungalow. Normally, without appointment, they won't allow anyone to enter our house. Then it was brought to my notice all our chairman and managing directors of public sector. Then I asked my security people, let them come. Then we spend half an hour, I spent half an hour with them. I asked them, what is the purpose of your visit? No, sir, you are the only judge recognized public sector undertakings in India. Of course, it is for the government to entrust this work to us. We don't know. But you are, in your address, you said you are not going to stay at Delhi and you want to continue your farming, that you want to go back to your village. So we have a lot of legal work. We need legal opinion, arbitration, disputes, so many things are there. You can, if you stay at Delhi, we will provide our guest houses, security, vehicle, all facilities, etc. And they made a humble request. Now I said, no, I have decided. Now I want to continue. I have to take care of my lands. Then after some time, they started leaving. One officer boldly came again, entered my seat. Sir, we know your last drawn salary as Chief Justice of India. If you accept our suggestion, you may get 20 times of your last drawn salary. Now I said, in a smiling face, fortunately my wife is not here. If she is here, she may persuaded me to stay at Delhi. Because 20 times means maybe 60 to 90 lakhs per month. Now I said, I am not interested. I have to take care of my lands. That is, whatever I get, that is sufficient. So I conveyed my inability. Then another important judgment is Mumbai blast case. Mumbai blast case. That was the biggest case dealt with even by the criminal courts in India. First blast in Mumbai, unfortunately, we had 2 blasts. This is the first blast. The trial in which 285 persons died. Trial went for 14 years and several persons were awarded death sentence, life sentence. Good judgment. Because of the Tada provision, Tada means some special act. The High Court has no power. Only the appeal lies to Supreme Court. At that time, the Chief Justice, then Chief Justice was Justice Kapadia. He is also from
Bombay. I don't know. He entrusted these Bombay Blast cases to me. Before that, he invited me to his chamber and informed me, brother, I am going to entrust this batch of cases. You have to deal with, you have to do this, and you select a companion judge. Then I agreed. When a Chief Justice makes a request, I can't say no. Then in the evening, I asked my secretary, take that Bombay Bomb Blast judgment copy, put it in a separate box. Next 1 week is a court holiday. I will take it to my village and I want to go through the judgment. She was standing like a tree. No, I asked her, what is the problem? Sir, if you want to send the judgment, we have to engage a lorry. It is a, you have to carry, you can't carry it in a flight or in a car. We have to put it in a lorry. Then I said, we can 14,000 documents and judgment itself is the biggest. Then I said, leave it. Then after 1 week or 2 weeks, we started hearing that matter. Continuously, myself and my brother Justice Chauhan heard this Bombay Bomb Blast for 10 months, morning 10:30, evening 4:30. No break. Of course, lunch break is there. No other case. Even during that time, when I was walking in my government bungalow, in my residence, I several times I missed the walking track and dashed with a compound wall. My security accompanying me used to remind me, because my mind was only in that judgment. 10 months we heard only that judgment. Then after hearing the matter for 10 months, within 4 months I delivered a judgment. The judgment itself is running into 1,600 pages. That was the biggest case ever heard by the Supreme Court. Of course, this Ayodhya judgment is also similar to it, but according to me, this was the biggest. So in that, out of interest only I am mentioning, several persons were convicted. For your understanding, this Bollywood actor Sanjay Dutt also convicted for 5 years in that. Then another important judgment is about this Rajiv Gandhi assassination accused case, holding that unexplained and unreasonable delay in disposal of mercy petition by the President leads to commutation of death sentence. You know, the persons who killed our Prime Minister, former Prime Minister, deserve death sentence, no doubt. But see our constitution. Even death convicts have some liberty, some rights. Before execution, they can make a representation, Karunai Manu, that is called mercy petition, to the President or Governor. That should be disposed of as early as possible. In that case, after the death sentence, immediately they made a mercy petition to the then President. President means to the central government, Home Ministry. That was kept pending for nearly 7.5 years, nearly 8 years. Then a PIL was filed, public interest litigation was filed, that came up before me. The defense of the then Home Ministry, at that time it was a Congress government, they mentioned, sir, the incident took place in southern corner of this country and voluminous records, etc. So it took time to decide this mercy petition. That's why nearly 8 years. Now I said the incident occurred, unfortunate incident occurred at Sri Perumbudur. Just 1 hour drive from there, anyone can reach Madras by 1 hour.
from Madras every day, several flights are there, several trains are there. Even if you take those records in a lorry, it will reach within a week to Delhi. That may not be an acceptable reason. Even this mercy petition, they have a right, because death convicts, you may not aware how these death convicts live in the prison. They can't see outside world. They can't, nobody can go and see them. Only the outside, they won't be permitted to do any work. So, in such circumstance, it is the duty of the government, which government, to dispose of as early as possible. After relying on several provisions of the United Nations, India is a part of UN Council. Several conditions are there, several constitutional provisions we mentioned. Then we said, even based on our Indian constitution, these death convicts are also entitled certain liberties in the absence of, after mentioning, in the absence of acceptable reason. If there is an acceptable and a reason, a delay can be considered, but not this reason. So we set aside the death sentence into a life sentence only on that ground, and directed the central and state government future as and when they receive mercy petitions, Karunai Manu, it should be disposed of as early as possible. At that time, I think Madam was the Chief Minister. Based on the judgment, these persons were released, because life sentence means after 14 years they are entitled get any order, either release or reduction, etc. So all of them were now transported and they are now settled in Sri Lanka. Why I am mentioning, when I retired, at the time of my appointment, Mr. Pranab Mukherjee was our president. After retirement, the last day, it was a convention to host a dinner. After the official dinner, I myself and my wife returned to my house. As per rules, we can stay 1 month. We stayed in that bungalow for 2 weeks. Within 3 days, I received a phone call from Mr. Pranab Mukherjee, the then president, inviting us, both of us, for a lunch. Then when president calls, we can't say no, we went there. When we reached, Mr. Pranab Mukherjee asked his daughter to take my wife to the Mughal garden. And he came near and he was holding my hand. He took me to his office room. Now, I don't know, I was surprised why president is holding me like this and dragging me to his office room. Then when I entered the room, on the table he showed, "Sir, your mercy petition judgment is on my table." So whenever I receive Karunai Manu mercy petition, immediately your judgment will remind me. It is on my table. Within 1 week or within 2 weeks, I will pass an order. Now I said, that is not my intention, sir. If it requires more time, you can take. But if it is a simple work, you have to take a decision, either accept or reject. Anyhow, why I am mentioning, he was keeping that judgment throughout his period in his table. Then another is the Safai Karamchari Andolan Union of India. This also your friend has mentioned. Prohibition of manual scavenging. So after this, after my order, I heard the state of Kerala, immediately they developed a machine by opening a manhole, by inserting that machine, within 2 or 3 minutes, all blocks will be removed. So I expect every state have to follow this method. No one
no one is allowed to enter inside the manhole. Another is Persons with Disabilities Act. Even now, whenever I visit Delhi, I used to stay in Tamil Nadu House. These disabilities, they are having so many associations. When I was a Chief Justice, they came and met me and expressed their feelings. That's why I took it as a PIL and issued various directions. If you see the government buildings only on our direction, if there is any building more than ground floor, it should be not only steps, ramp should be constructed, ramp. So with the wheelchair, anyone can reach any floor. These are all our directions. And though we mentioned 3% reservation, Parliament accepted our suggestion and made it as a 4% reservation for disabled persons. And this nota also very interesting. When I was hearing a matter as a Chief Justice of India in 2013-14, one gentleman from Jammu Kashmir came to the court in person. He belongs to Panther Party, regional party there. Sir, I have one doubt. He entered the court hall. We were sitting on the dais here. We have one doubt. He asked, I have one doubt. I said, what is your doubt? Sir, in the election, everybody is contesting. If the candidate, all the candidates are not suitable, according to me, not fit, where I will cast my vote? According to me, all candidates, either A party or B party or independent, not suitable, where I will vote. There is no such provision. At that time, Mr. Krishnamurthy was a Chief Election Commissioner. We invited him to the court hall. We discussed from morning 11 o'clock till 4 o'clock various methods. Ultimately, he brought that machine, voting machine. Then after discussion, we arrived at a conclusion that in that machine, last button we will fix. Suppose somebody feels these candidates are not suitable, either which the political party or independent not suitable, if he can touch the nota. Suppose the nota number is more, it may give a message to the political parties that their candidates or candidates are not suitable. They may think select a good person as their candidate. That is nota. Then furnishing all records. This is very important because before that, when anyone contests for MP or MLA election, only he or she has to furnish his or her movable and immovable properties in the application. Before that, it was brought to our notice, the same person may transfer it to his wife or husband's name or unmarried or minor children's name. So we thought, we accepted this argument. Hereafter, the candidate has to mention not only the movable and immovable of his own, the other spouse and minor children's properties also in the election petition, so that everyone can ascertain how much properties the candidate is holding. That is also. Then another important thing, this I feel it very, one person challenged MP fund, MP MLA fund. You may not aware, with the fund of this the MP fund and MLA fund, our MLAs and MPs, they are able to do at least some little work in their constituency. So that's why the government of India brought this legislation. One person filed a writ petition
You cannot entrust this public money to MP, MLA. He openly mentioned some portion of money may go to his pocket. It's a public money. Why should we allow this? Let government, state or central government do all the work through proper channel by auction, etc., etc. Then at that time, the then Chief Justice was Justice K.G. Balakrishnan. I was sitting with him. This matter came up before him. I conveyed humbly, sir, I come from a very rural area. It's a very important issue. If we pass any order, it may affect the elected representatives. Why not we hear this case by a constitution bench? Constitution bench means 5 judges. He agreed. He referred it to constitution bench. The matter was heard from morning 10:30 to evening 4 o'clock. And most of the lawyers who argued convinced the judges this scheme is bad. Then it is a practice in the Supreme Court. Some important issue is decided. We will go to the senior-most judge's room, chamber, take a tea or coffee, then we discuss ourselves. Among the 5 judges, and my rank was 4 in that 4th judge, junior judge. I come from a village. I only made a humble request to other judges. Sir, I come from village. Villagers need several facilities, road, drainage, so many things, street lights, toilets, etc. Sometimes if our MLA or MP is an opposition party, you may not expect a government to allot any work to their constituency. At least with this fund, he or she can do something. So maybe I convinced all the judges, other 4 judges. They agreed. After my explanation, like a lawyer, I convinced them. Then all the 4 asked me to prepare a judgment. It is my own judgment, 77 page. Within a week, I delivered a judgment. No, I mentioned they are all elected representatives, elected by people. We cannot underestimate. They will misuse the public money. I mentioned the same language. I complimented these MPs and MLAs. So they have to maintain that standard expectations. So I mentioning several reasons. I said, after all, they are going to, they are entitled to spend these monies only to their constituency. And there are several safeguards in the scheme itself. Whenever any work to be started, the collector or the officer in charge of that municipal area has to visit and approved, certified, yes, this work is required, is approved. Then, so one safeguard. Then after completing the work, if it relates to MLA fund, all the material details, documents have to be forwarded to the secretary, legislature department. If it is done by MP, to the parliament secretary, all these details. So when it reaches there, it is a public document. Anyone can apply and get details for them. So I mentioned in the order, since sufficient safeguards are there, and these persons are elected by our own people, this scheme is valid. That's why whenever any MP or MLA, if he or she is aware of this order, they will at least spend 2 minutes with me and convey their happiness. Then after retirement as 40th Chief Justice, I decided to return to my village. Actually, I returned in the month of April 2014 itself. Then I started concentrating my farming work.
within 3 or 4 months, I received a phone call from PM. Sir, we have decided to appoint you as a governor of Kerala. You don't say no, you have to accept. Then I agreed. Of course, at that time, after serving as a Chief Justice of India, going for a governorship, little, I won't say little lower, but even then Chief Justice of India is only one in the entire judiciary. Governor is 35 posts are there. Anyhow, I agreed because of the request, and it is a constitutional post. I served there in Kerala for 5 years. During my term, I introduced the Chancellor's Award for universities. In Kerala, 14 universities are there. In consultation with the Chief Minister, I introduced this Chancellor's Award, Best University every year. For 5 years, 5 universities I selected. For that, I constituted an expert committee. Their work is to collect the details of the university, students, their performance, teachers, facilities, etc. Then they have to they have to forward 3 names to the governor. I select the first or second, whatever suitable, and 5 crores. The government has agreed, CM has agreed to give 5 crores to the best university. I maintained that. I don't know whether same position continues now or not. That was my position. Then thereafter, 2019 September, I returned to my village. I started doing farming work only as on date. Then coming to the main subject, another 10 minutes only. Constitution is a very, very big judgment, very big issue. And I also, I retired in 2014. Since I decided not to accept any legal work, not to do any court matters, etc., I returned my entire library worth about 14 lakhs to my district, Erode District Advocates Association. Those books were opened as a separate library in my name at Erode. And as on date, I am having only a small constitution. So I am not familiar with all legal work. Only for that I am referring. Now 11 years have gone. My concentration is only on land and crop, their price, labor, etc. But whenever I get an opportunity to meet our PM or Law Minister or Home Minister, I used to convey the feelings, the problems of our farmers. Then coming to our subject, as future civil servants, I am referring you, UPSC aspirants will hold position of power and trust. Their decisions will impact the lives of millions. When you become a collector or superintendent of police or IFS or whatever may be, different field in foreign service, or your decision will have so many effect. The collector must, that's why in Kerala, even during my time as governor for 5 years, I received, that is the practice of Kerala. That's why compared to other states, I always prefer Kerala is number 1. Several days, I received a phone call at 11 p.m., sometimes early morning, 4 o'clock, directly to governor. The public, if they have any problem, they will inform the governor, chief minister, collector. Immediately I will ask my secretary, this is the request made by so and so, please follow it and forward it and send it to the concerned officer. So ultimately these officers have to do more for the benefit of the public, and their decisions will impact the lives of
millions. Hence, it is crucial that they have to uphold the Constitution in letter and spirit. When you become a civil servant, if you are a law graduate, no problem. Otherwise, nothing wrong in purchasing a Constitution and go through certain provisions. I am going to mention those things. Ensure the implementation of laws and policies in a fair, transparent, and ethical manner. Protect the fundamental rights of citizens and work towards fulfilling the directive principles of state policies. These aspirants are expected to be role models who live by the constitutional ideals. A thorough understanding of the Constitution enables aspirants to interpret law and administrative procedures correctly, understand the rights and duties of citizens, apply constitutional values to real-life policy changes. For example, it is better if you must read 3 or 4 topics in the Constitution. The one is fundamental duties enshrined in Article 51, capital A of the Constitution. Some duties I will mention: to abide by the Constitution and respect its institution. 51A, small a, first duty. Then to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. This is C. To develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry. This is H. To strive towards excellence in all spheres. J. I mentioned only 3 or 4. These duties are not enforceable. These fundamental duties cannot be enforced in a court of law. No citizen can go to court and ask the government to implement, give relief, but serve as a ethical guidelines for aspirants preparing to enter public service like you. Then ethics and governance. In the ethics paper, you aspirants learn about values like integrity, accountability, empathy, and impartiality. That is important. All of which are rooted in constitutional morality. For example, impartiality reflects equality before law, Article 14. Empathy aligns with social justice and dignity of the individual. Integrity upholds the rule of law. Thus, the Constitution is not just a subject to study, but a way of thinking and acting in public life. Now, I am going to quote some of the important judgments rendered by Supreme Court from 1950 up to this date. Civil servants are expected to act as guardians of constitutional morality. This means going beyond legality to uphold the values of justice, liberty, equality, fraternity in every administrative action. K.S. Puttaswamy versus Union of India, this is a 2017 Supreme Court judgment, emphasized that constitutional morality must guide all forms of governance. Aspirants must internalize these ideals to ensure justice for all. Then Menaka Gandhi versus Union of India, this was decided in 1978. This case expanded the scope of Article 21, showing how constitutional interpretation affects individual liberty. Then, fundamental duties I have already mentioned. Then, constitutional expectations from civil servants. Civil servants are instruments of constitutional governance.
expected to implement policies in line with directive principles of state policy. See, in a constitution, fundamental rights, fundamental duties, directive principles. These are all the important topics. All civil servants must be aware of all these provisions to protect fundamental rights. The impartiality, accountability, and transparency required of them are directly drawn from constitutional values. In Vinith Narayanan versus Union of India, this was decided in 1997. This judgment emphasized the need for independent and ethical administration, reinforcing the value of integrity in public services. This is very important, value of integrity in public service. And secularism is one of the basic features of our constitution. Politicians may have a different views. You and I, we are all Indians. I already mentioned Kanyakumari to Kashmir and Guwahati to Ahmedabad. We never bother about whether you belong to this religion, this caste, this district or this state. We are all Indians. All provisions are applicable to them. Then the UPSC recruitment process itself reflects the constitutional equality and meritocracy under Article 16. Aspirants are part of this system and must carry forward its fairness. In Union of India versus Rajeshwaran, rendered recently 2023, reiterated the need for fair and transparent recruitment process in civil service. Then ethics in governance is rooted in constitutional morality. Aspirants must reflect this in their decision making. Public interest, Federation versus Union of India, this was decided in 2018, highlighted the role of clean politics and the duty of administrators to resist criminalization in public life. Another 5 minutes, that's all. Then preparing for UPSC is not only about clearing your exam, but also about understanding India's social, economic and fabric. So not only you are going to get an employment or clear the exam, understanding India's social, economic and political fabric. Number 2, gaining the skills and knowledge needed to address India's challenges. Number 3, developing a sense of responsibility towards public service. The Constitution acts as a guiding light for this journey. To achieve the above said 3 things, you have to be thorough with the Constitution. All provisions are there. Ensuring that aspirants grow into ethical, informed and capable administrators. Finally, the relationship between UPSC aspirants and Constitution of India is one of deep responsibility, mutual respect and unwavering duty. As a future civil servants of the country, aspirants must not only master the provisions of Constitution, but also internalize its values and implement its vision for a just, inclusive, progress India. In this sense, preparing for the UPSC is not merely a career choice, it is a constitutional commitment. No, I am not going to take more time on the Constitution, but only one request I am going to make. 3 months back,
I informed the Erode collector, Mr. Kandaswamy, why not we arrange a meeting of officers from the rank of Tahsildar up to collector, and from police side from the rank of inspector up to superintendent of police, judicial officers, all magistrates, district municip, sub-judges, district judges. He readily agreed. He provided, I don't know whether any of you visited Erode collector's office. The third floor or fourth floor is entire hall is more than double this hall. Accommodated. It's a one-day program. I only inaugurated. In that, I made several suggestions, do's and do nots, for police officers, how to prepare FIR, how to register cases in land dispute, whether the police have any role in land dispute, in brothers dispute, in matrimonial matters. Most of the officers are unaware of it. They have no role. If two brothers have any dispute in their land, how can a police interfere? If a husband and wife have any problem, the police have to simply advise them, go to the concerned court and get their remedy. But they register case in everywhere. Likewise, I also informed the collector, when you means your officer, even Tahsildar or RDO or DRO or yourself, receive any petition or complaint or request from a public, you cannot simply reject in one word. Your application rejected. Ungal manu niraharikkapadiyadu. That's why now I said with a smiling face, as a young lawyer, because of these type of orders, I earned money by filing a writ petition in the High Court. Immediately the High Court will entertain a writ petition and issue notice to the collector. I requested, sir, any petition is there, you mention, let your officer inform whether this request is permissible, possible or not. You mention one line, one paragraph. This is the request by so and so. Whether it is permissible or not, second paragraph. If it is ஏத்துக்க முடியும்னா அதுக்கு உண்டான காரணத்தை ரெண்டாவது பேராகிராஃப். மூணாவது பேராகிராஃபில் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்கள் மனு ஏற்கப்படுகிறது. உடனே ஆர்டர் போட்டு நீங்கள் கையெழுத்து போடுங்க. இல்லை இந்த காரணத்தினால அந்த ரிக்வஸ்ட்டை ஏற்றுக்க முடியாதுன்னா அதுக்கு உண்டான காரணத்தை மூணாவது பேராவில் சொல்லிடுங்க. இந்த காரணத்தினால உங்கள் மனு நிராகரிக்கப்படுகிறது. சட்டத்தில் இடம் இல்லை இது ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு கொடுத்துருக்கோம், அந்த மாதிரி ரீசன் போட்டிங்கன்னா நாளைக்கு அந்த ஆர்டரை ஹைகோர்ட்டுக்கு போனாலும் எந்த ஜட்ஜும் அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, உடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்படி தான் நம்ம கோர்ட் ஒர்க்கையும் ரெடியூஸ் பண்ணணும். இதே மாதிரி தான் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸருக்கும். ஐ டுக் ஒன் டே from morning 11 o'clock to 4 o'clock over lunch. I explained various, because we served in the judiciary, we as far as person like me, I heard several cases like this. Collector has agreed. Now I said, sir, you instruct all your subordinate officers, whenever they receive any petition, let it be considered. If it is not acceptable, let them give reason, 1 or 2 sentences. Need not be 1 page. Likewise in criminal case also. So he agreed, because in future one day you are going to be a good position. I wish all of you for good future. Thank you. Sir, with your permission, can we extend 1 or 2 questions from students? Okay, any students who wants to ask any question? First you start, then Okay, sir. Good morning, sir. My question is regarding the issue which
regarding the judiciary which is currently happening. It is with respect to the appointments system, sir. We have been hearing with respect to collegium, and we also heard about the NJAC judgment in 99th constitutional amendment. So how we can approach this judicial appointment, sir? Whether the current collegium is functioning well, or we have to continue with that, or we can bring in any changes to that so that it ensures the separation of powers. Okay, it's a very good question. Not a simple thing, because appointment means 3 levels appointments are there. Municipal magistrate, district judges, 1 appointment. Then High Court judges, 1 appointment. Then Supreme Court judges. For example, High Court judges, collegium is there. Collegium means Chief Justice and first 2 senior most judge. By their experience, they come across the plus minus points of the person concerned. So no difficulties are. Maybe 1 or 2 minus points may be there. You may not aware. They get everything, all the details in the file. After collecting all the materials, the file will go to intelligence bureau. Whether he has any political connection, whether he has any case against him, etc., all will come to them. Maybe sometimes 1 or 2 cases may take place. And Supreme Court also, the Chief Justice and first 5 judges, that is the collegium. So I don't think any the mistake will take place. But subordinate courts, number of procedures are there. Examination, then they have to undergo interview, then rule of reservation, some places, municipal magistrate, not district judges, likewise. Then based on their performance, they will be promoted. Many of them from the lower level, they reached Supreme Court level by their merit only. Yes. In one sentence, according to me, the present collegium system is doing fairly well. Thank you, sir. One more addition is regarding the All India Judicial Services, sir. Do we need judicial services to ensure meritocracy and even application of judicial principles, or why it is being delayed, or why it is not coming up, sir? No, All India problem, for example, even in Madras High Court, as on date, 3 or 4 judges from other states are working. Every state is now, they are particular about the local language. They want to, now Tamil Nadu government, they want everything in Tamil. In Andhra, Telugu. In Kerala, Malayalam. If that is so, how the All India other judges will go through those things? Even now, the Madras High Court are having 4 judges from outside. Whenever any case paper goes, the advocates have to translate those subjects into English. If it is in Tamil, then only they may be in a position to read and understand the problems. So it may be little, country like us, a little difficult. Thank you, sir. One more from our student. Yes. Good morning, sir. With due respect, today only I came to know that you were the reason behind the nota. Thank you for that, sir. So one more thing, as nota was brought in, it is still considered a group of voters who are against the majority. So so can we take nota as a benefit of Indian democracy or a negative No, part? I myself said, suppose if only few persons put that nota button and conveyed their views, it may not be looked into. Suppose if it is more in number, for example, in one constituency, about 7,000 or 9,000 persons cast vote for nota, it is a message to the political parties. They have to take their candidate or candidates are not acceptable by all people. So at least next time they may provide some more better candidate. That's all. To some extent it is useful. I am not saying it has established all bad things, etc. No. Some remedy, that's all. Yeah.
Yes. Yes. Sir, good morning, sir. How are you, sir? I'm fine, ma. Had a breakfast? Yes, yes. Okay, sir. Sir, myself, Sanjana. I'm not a UPSC aspirant, sir. I'm preparing for TNPSC. Just a social issue case, sir. Sir, do you know about Jashwant, sir? Which The one? case, Which judgment? a girl who's 7 years old, raped by him. So wait, sir. Dashwant, 30 years, who was accused of sexually arresting and murdering a 7-year-old girl in Chennai, Mangalore, in 2017, sir. Now, recent judgment came, sir, from Supreme Court. Supreme Court in this recent judgment pointed out serious lapses in the trial process and investigation, including the absence of fair legal representative and inconsistent in evidence, sir. Sir, I'm just a normal family girl, sir. இதை என்ன தவிர்த்து என்னால் இது புரிஞ்சுக்க முடியுது சார். நான் ஒரு அம்மாவாக இருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு என்னால் அதோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஏற்றுக்க முடியல. ஸோ இது என்னை எப்படி கன்வின்ஸ் நீங்கள் பண்ண முடியும் சார்? இல்லைம்மா, கிரிமினல் கேஸை பொறுத்த வரலும் நம்ம நாட்டில் வந்து கிரிமினல் கேஸை பொறுத்த வரலும் ஒரு தவறு செய்யாதவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துடக்கூடாது. அதுதான் மெயின் எய்ம். தவறு செய்தவங்களாம் கண்டிப்பாக தண்டனை கொடுக்கணும். ஒரு கோர்ட்டு விடுதலை பண்ணால் கூட அடுத்து அப்பீல் இருக்குது, அதில் கூட அந்த தீர்ப்பை மாற்றலாம். பட்டு தவறாக வந்து தண்டனை கொடுத்துடக்கூடாது. கிரிமினல் கேஸில் வந்து கொஞ்சமாவது அதுக்கு அதை ஏற்றுக்கிற மாதிரி சாட்சியங்கள் இருக்கணுமா. இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் நேரில் பார்க்குறாங்க, யாரும் போய் சொல்கிறதில்ல. ஒரு என்ன சொல்கிறது, அது என்ன அதை அனுபவத்தை வச்சு தண்டனை கொடுக்க முடியாது. தகுந்த சாட்சியங்கள் இல்லைன்னா கோர்ட்டுக்கு வேறு வழி இல்லைம்மா. கஷ்டமாக தான் இருக்குது, இல்லைன்னு இல்லை. ஆமாம், அதனால் என்ன பண்ணணும்னு ஆரம்பத்தில் அடிமட்டத்தில் இருக்கிற போலீஸ் அதிகாரியிலிருந்து கவர்மெண்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வரலும் சரியாக செய்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக தண்டனை வாங்கி கொடுக்கலாம். நான்லாம் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷத்துக்கு மேலே அரசாங்க வக்கீலாக இருந்து மாதம் ஒருக்கா லா மினிஸ்டருடைய ஆஃபீஸில் போய் மணிக்கணக்காக பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் சட்டத்தை மாற்றணும், ரூலை திருத்தணும் அப்படின்லாம் சொல்லணும். அதுக்கு தான் அட்வொகேட் ஜெனரல், பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர், கவர்மெண்ட் பீரியடெல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க போய் அந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தவறு நடக்காமல் பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக அந்த பையனையும் எனக்கு தெரியும், அந்த குழந்தையோடைய அம்மாவையும் எனக்கு தெரியும். அந்த கேஸில் சார் சொன்னது மாதிரி கீழே இருக்கவங்க எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணது ப்ளஸ் வந்து அடுத்த லெவலில் ஆர்கியூ பண்ணது தப்பாக பண்ணிட்டாங்க. அதர்வைஸ் வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து பனிஷ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கேஸ். சில நேரங்களுக்கு அப்படி ஆகிடும். Hi sir, good morning. Happy to see you here. I just want to ask you a simple question from my side. What message would you give to the future jurists about preserving the spirit of Constitution amid rapid social and technological change? Repeat your question, please. What message would you give to future jurists about preserving the spirit of the Constitution amid rapid social and technological change? Sir, I will say the question, sir. Yes. What is your message to the future jurists who are aspiring to come into the judiciary regarding the handling the constitution and rapid changes? My request is serving as a judicial officer, judge, either magistrate or municip or a district judge or a high court judge or Supreme Court judge or chief justice. It is a prestigious post. Your position is to save the people, help them. ஸோ ரொம்ப அது சந்தோஷமாக எடுத்துக்கணும். ஆனால் அதுக்குண்டான தகுதியை வச்சுக்கணும், அதுக்குண்டான தரோவாக இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். 8/1/96 என்னை வந்து 46வது வயசு, அப்போ 45 அப்போ தான் முடியுது, நீதிபதி ஆக்குனாங்க. சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனேன். அன்றைக்கே ஒரு வாரத்தில் இந்த கிரீன்வேஸ் ரோடில் இருக்கிற பங்களா தான் எங்களுக்கு அலாட் ஆச்சு.
நான் போய் பார்த்தேன். நானும் என் மிஸ்ஸஸும் போய் அதை பார்த்துட்டு வீடு எது அலாட் ஆகிருக்கோன்ட்டு. கீழே அந்த வீட்லேயே ஆஃபீஸ் ரூம் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பெட்ரூம் இருந்தது. அப்புறம் பெரிய பெரிய பெட்ரூம்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி மேலெல்லாம் இருந்தது அந்த பங்களாவில். உடனே என் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு இன்னைக்கிலேருந்து இந்த குடி வந்துட்டோம்னா இந்த ஆஃபீஸ் ரூம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெட்ரூம் என்னது, ஏன்னா நான் ராத்திரி பாலம் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். நைட்டு 11 மணிக்கு கூட கேஸ் கட் எடுத்து அந்த வச்சு பெட்ரூமில் படிப்பேன். உனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வேண்டாம், நீ பெரிய பெட்ரூம் எடுத்துகிட்டு நீ போய் உன் டைமுக்கு இருந்துக்க. எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி கடினமாக உழைச்சோம்னா கண்டிப்பாக ஜனங்களுக்கோ அல்லது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும், ஒரு பெருமையாக இருக்கும். நான்லாம் அப்படி தான் மேலே வர முடிஞ்சதும்மா. Good morning, sir. Good morning. Sir, I'm from Ammapete, Erode. Yes, sir. நான் 2014 காலேஜ் சேர்ந்தப்போ எங்கள் அப்பா சொன்னார், இது மாதிரி நம்ம காடப்பநல்லூர்லேருந்து ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் காலேஜ் சேர்ந்தப்போ தான் எனக்கு இந்த சிவில் சர்வீஸ் படிக்கணுன்ற ஒரு ஆம்பிஷனே வந்துச்சு சார். அப்போது உங்களோட அந்த போஸ்டிங் தெரிஞ்ச உடனே அதை பற்றி நான் கூகுளெலாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் பார்த்தப்போ எனக்கு இன்னும் இன்ஸ்பயர் ஆச்சு சார். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் இன்ஸ்பைரிங் மீ, இன்ஸ்பைரிங் அவர் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் அம்மாப்பேட்டை, ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட். சார் இன்னொரு விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டியூரிங் கோவிட் டைமில் நம்ம அம்மாப்பேட்டையில் வந்து நிறைய பேர் வேக்சின் போட்டுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டயத்தில் சார் வந்துட்டு நான் பிஹெச்சிக்கே வரேன், அம்மாப்பேட்டை பிஹெச்சி பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லேயே போய் ஃப்ரீயாக போடுறாங்க. எத்தனை ஜனங்களுக்கு தெரியுது? நான் போட்டு அதை தினத்தந்தி, தினமலர் நியூஸ் பேப்பர்லாம் வந்தது. அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே இன்றைக்கும் நான் அதான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். இன்றைக்கும் நான் ஜனங்களை வந்து பெருந்துறை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், ஈரோடு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், அம்மாப்பேட்டை எங்களுக்கு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இருக்குது, அங்கெல்லாம் டாக்டர் இருக்காங்க. நம்ம நிறைய வரி கட்டுறோம், நிறைய அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணுறாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம ஜனங்க அவளுக்கு திருப்தி இல்லை. நான் பெருந்துறை ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துருக்கேன், எல்லா வார்டுக்கும் போயிருக்கேன், அங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன். அப்படி இருந்தும் அங்கே போகிறத விட ப்ரைவேட் டாக்டர்கிட்ட தான் போகணுங்கிறாங்க. அங்கே போனால் நல்லா ஆகுது, பட் எவ்வளோ பைசா ஆகுதுங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ சார். மேடம், யூ ஆர் லேட் மேடம், எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர். ஓஹோ, ஆல் ரைட், தென் நோ. ஓஹோ, சரி, ஓகே ஓகே. எஸ், எனி திங் மேடம், சொல்லுங்கள் சார். Sir, good morning, sir. Sir, you also served as a governor. So, you know that there is a clashes between the governor and the state government. So, what is the suggestion for the smooth functioning of the government by the governor and the state government, sir? இல்லை, இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் 5 வருஷம் ஃபுல் டேர்ம், அது கேரளா வந்து ஹைலி எஜுகேட்டட் ஸ்டேட். அங்கேயே நான் இப்போது கூட நிறைய கவர்னர் பார்த்தா நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட. கவர்னர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லேயே நம்ம பிஎம் வந்து இஸ் அ பெஸ்ட் கவர்னர் இன் இந்தியா. இஃப் அதர்ஸ் ஹேவ் எனி லீகல் இஷ்யூ ஆர் டவுட் யூ கேன் கான்டாக்ட் கேரளா கவர்னர் அப்பவே சொன்னார். இப்போ இருக்கிற பிஎம் இல்லை, எதுக்கு சொல்கிறேன்னா கவர்னருக்கு வந்து அவங்க இப்போ எனக்கு வந்து நான் லீகல் பேக்ரவுண்ட்னால எனக்கு தெரியும். எல்லா கவர்னருக்கும் அப்படி தெரியாது. செக்ரட்டரிஸ் இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் தான் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அவிகளுக்குன்னு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து சில சப்ஜெக்ட் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு எஜுகேஷன், அக்ரிகல்ச்சர், விவசாயம், இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ அதில் ஒரு 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 முடிவு எடுத்து அசம்பிளியில் பாஸ் பண்ணியோ இல்லை கேபினெட்டில் அப்ரூவ் பண்ணியோ அனுப்பும்போது அதை டிலே பண்ண முடியாது கவர்னர். அதே சமயத்தில் இவங்க அவுட் ஆஃப் ஓவர் ஆன்சைட்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய சப்ஜெக்ட் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு இராணுவம், டிஃபென்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், ஜிஎஸ்டி, அதுலையெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கை வச்சு ஏதாவது ஒரு ரூல் போட்டு அனுப்புகிறாங்கன்னா கவர்னர் டிலே பண்ணலாம். அது கூட டிலே பண்ணவனுங்க இல்லை. ஒன்றே அட்வொகேட் ஜெனரல் இருக்கார், லா ஆஃபீஸர் இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட கேட்டு ஃபைலை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். நான்லாம் 5 வருஷம் அப்படி தான் பண்ணேன். அதை முடிஞ்ச வரலும் எனக்கு தெரிஞ்ச கவர்னராக இருந்தால் நான் கன்வே பண்ணுறேன். Thank you so much, sir. And once again, thank you for that.
ஆக்சுவலாக சொல்லிடுறேன். நான் இருந்த 5 வருஷம் ஃபுல் டேர்ம் இருந்தேன். அந்த டைமில் தான் நம்ம தமிழ்நாடு ஃபார்மர் சிஎம் கலைஞர் ஐயா அவர்கள் இறந்துட்டாங்க. அதே எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நியூஸ் கொடுத்தாங்க. நான் உடனே அப்போவே சிஎம் இருந்தாங்க, எதிர்க்கட்சி தலைவர் இருந்தாங்க, 2 பேர்த்தையும் அலர்ட் பண்ணி அங்கேருந்து சார்ட்டர்ட் ஃப்ளைட் ஏற்பாடு பண்ணி 3 பேரும் நாங்கள் ஒன்றா சென்னை வந்து 3 பேர்த்துக்கும் ஏர்போர்ட்டில் வெளியே 3 கார் நின்றுது. ஏன்னா எதிர்க்கட்சி தலைவர், சிஎம், கவர்னர்ன்ட்டு. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சிஎம்மை வந்து பேக் சீட், நான் உட்கார்ற காரில் பேக் சீட்டில் உட்கார வச்சுட்டேன். ஃப்ரண்ட் சீட்டில் எதிர்க்கட்சி தலைவரை உட்கார வச்சுட்டு அந்த செக்யூரிட்டி எல்லாம் மற்ற 2 காரில் வாங்கன்ட்டேன். இது ஒரு பெரிய நியூஸாக வந்தது அடுத்த நாள் பேப்பரில். நேராக ராஜாஜி ஹாலுக்கு போனோம். 3 அங்கே மலர் வளைய வச்சுருந்தது. ஐயாவுக்கு பார்த்து மலர் வளைய வச்சுட்டு இருக்கும்போது ரைட்டில் திரும்பணும். அப்போ தான் இப்போ இருக்கிற சிஎம்மும் அவங்க சிஸ்டரும் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு விஷ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் போய் ரூமில் காஃபி எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டோம். திரும்ப போயிட்டோம். அதே மாதிரி தான் மேடம் ஜெயலலிதா இறந்த போதும் அப்போனா கேரளா கவர்னர் தான். அப்போ இருந்த சிஎம், எதிர்க்கட்சி தலைவர் இதே மாதிரி ஒன்றா தான் வந்தோம். 3வது வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா அஸ்ஸாமில் இறந்தபோது நான் அங்கே ராமேஸ்வரத்துக்கு பாடி வந்துடுச்சு. அங்கேருந்து நாங்கள் மதுரைக்கு சார்ட்டர்ட் ஃப்ளைட்டில் போய், கேரளாவில் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் கல்ஃபுக்கு போகிறவங்க இருக்காங்க டெய்லி. அதனால் கொச்சியிலையும் திருவனந்தபுரத்துலேயும் இந்த ஒரு 6 பேர் 10 பேர் போகக்கூடிய ஃப்ளைட்டு எப்பவுமே இருக்கும். உடனே எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் மதுரை போய் அங்கேயும் இதே மாதிரி 3 பேரும் போய் மரியாதை பண்ணிட்டு வந்தோம். அது எனக்கு ஒரு பெருமை. Thank you so much, sir. That I have a thanks from you that you are a former Chief Justice of India and a former Governor of Kerala, and I am so happy that you are a farmer now in Tamil Nadu. Yes. Only thing. Thank you so much, sir. FARMER. I used to say Kisan. Good morning, sir. Myself Hon'ble, and good morning to one and all present here. Sir, actually you have been Chief Justice of India. You know that we have recently announced 53rd Chief Justice, Mr. Justice Suryakant, sir. When you look the 53 Chief Justices of India, we don't have any women representation. As we are moving towards and we are targeting towards Viksit Bharat 2047. As a we are a developing nation. We are want to become a developed nation. To become a developed nation, you want a representation of women. So when women participations are more, we will become a developed nation. This is the basic thing we all know. So you have been Chief Justice of India. What's your perspective or what's your view? See, அது வந்து அவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்லிட முடியாது. While appointing a judge, either High Court or Supreme Court or whatever position, we go through the merits. இப்போ சப்போஸ் உமன் லாயர்ஸ் ஆர் உமன் பர்சன் வந்து ரொம்ப கீழே இருந்தாங்கன்னு வைங்க, ஓவர்லுக் அவ்வளோ பேரையும் விட்டுட்டு மேலே ப்ரமோஷன் கொடுக்க முடியாது. உங்களை அஃபெக்ட் ஆகும்ல குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ். அது வந்து இன் டியூ கோர்ஸ் இப்போ வரும். இப்போல்லாம் நிறைய ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு 2 வருஷத்தில் ஜஸ்டிஸ் நாகர் ரத்னான்னு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆக போகிறாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஷி வில் பி தேர் ஃபார் ஒன்லி 55 days. ஷீ இஸ் ஃப்ரம் கர்நாடகா. பட் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு. பட் அந்தளவுக்கு நிறைய பேர், சில பேர் ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா வக்கீலாக இருந்தால் அதை விட 5 மடங்கு சம்பாதிக்கலாம். அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். நிறைய டேக்ஸுக்கு போகாமல் போகும். கவர்னரு ஜட்ஜெல்லாம் வந்து அவ்வளோ அக்கௌண்ட் பண்ணி ஆகணும். எனியோ பட் இது வந்து கன்சிடரேஷன், நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட். அது பார்த்தோன்னா நான் லா காலேஜில் சேர்ந்தபோது கூட படிக்கிற மேக்ஸிமம் வந்து விமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக தே வாண்ட் டு அஸ்பயர் டு பிகம் அ சிவில் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஆகணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. ஆனால் இந்த 3 years கேப் வந்து எப்படி நம்ம சொசைட்டியை திங்க் பண்ண வைக்கிறதுனா, படித்து முடித்தோடனே ஒரு வேலைக்கு போட்டோம், அதுக்கப்புறம் அவங்க கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்க அப்படியே அவங்க லைஃப்பை பார்த்துட்டு போகணுன்னு தான் விமன்ஸை வந்து மேக்ஸிமம் முன்னாடி இருந்தாங்க. இப்போ கொஞ்சம் மாறிட்டு வருது. பட் இந்த 3 years கேப்ன்றது வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை கொஞ்சம் மாற்ற. ஏன்னா அவங்க
நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர்ட் இயர் படிக்கும் போதுலேருந்து இதில் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கீங்க. பட் இப்போ வந்து மறுபடியும் 3 years கேப்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் 2000 ரூபா சம்பாதிக்கணும் எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த 3 வருஷத்தை அவங்க தாண்டதுக்குள்ளேயே இல்லை எங்கெல்லாம் போக வேண்டாம், எதுக்கு படிக்க வேண்டாம், கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீ சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படியே போயிருந்த மாதிரி சொல்கிறதுனால அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக ஆகுதா அப்படின்றது? இல்லை, டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 3 years ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறம்போது நீங்கள் என்ன தான் லா காலேஜில் படித்தா கூட கோர்ட்டுன்னு வரும்போது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும். அது கோர்ட்டில் போய் நான்லாம் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், நான் இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே சொல்லியிருக்கேன். நான் மெட்ராஸில் யங் லாயராக இருக்கும்போது மிஸ்டர் பராசரன், மிஸ்டர் வேணுகோபால்லாம் ஃப்ரண்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க மணிக்கணக்காக. நாங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் ரோவில் உட்கார முடியாது, யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த கார்னரில் நின்று ஒரு சின்ன நோட் புக்கில் அவங்க ஆர்கியூ பண்ணுறத நோட்ஸ் எழுதிட்டுருப்பேன். இது எனக்கு கூட தெரியாது. நான் ஜட்ஜாகி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாகி சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜட்ஜாக இருக்கும்போது பராசரன் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுறாரு என்கிட்ட ஒரு கேஸ். அப்போது இந்த லைட்டர் வெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்கிறாரு, நீங்கள் அந்த ஒரு கார்னரில் நின்று உங்களுக்கு சீட்டு கூட இல்லை, நோட்ஸ் எடுத்தீங்க எங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்டை. நவ் அவர் ஃபேட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். நீங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான். இல்லை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அதனால் கொஞ்சம் அது பார் கவுன்சில் எதை பேசிஸ் வச்சு அந்த மாதிரி சர்க்குலர் அனுப்பிச்சாங்கன்னு தெரில. ஒரு விதத்தில் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கலாம், பட் 3 yearsல அப்படி எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு போக முடியாது. ஆமாம். நமஸ்தே சார், மை நேம் இஸ் T.S. கார்த்திக், ஐ எம் ஃப்ரீலான்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட். சார், நீங்கள் இவ்வளோ வருஷம் கேரியரில் நிறைய வாட்டி பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் வந்திருக்கும், இல்லை ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் மிரட்டியிருப்பாங்க, பயமுறுத்தியிருப்பாங்க, ஃபியர், தம்கி, ஹிந்தி லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா அதை ஃபியருக்கு கிவ் வே பண்ணாமல் நீங்கள் எப்படி கரேஜியஸாக நீங்கள் ஹவ் யூ ஸ்டூட்? இல்லை, பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் அப்படி எப்படி வந்திருக்குன்னு நீங்களாம் சொல்ல முடியும்? அந்த மாதிரில அதாவது நீதிபதிகளை ஜட்ஜஸை பொறுத்து வரலும் எல்லாமே ரிட்டன் லாஸ் இருக்குது, கவர்மெண்ட் சர்க்குலர் இருக்குது, ப்ரெசிடென்ட்ஸ் இருக்குது, அதை வச்சு தான் கொடுக்க முடியும். அதே சமயத்தில் ஜென்ரலாக நாட்டில் நடக்கிறதையும் ஓரளவு ஜட்ஜு மைண்டில் வச்சுக்கணும். அதனால தான் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிஐஎல் ஜட்ஜஸே வாலண்டியராக ஒரு மேட்டரை எடுத்து நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை கேட்டு ஆர்டர் போடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் கிடையாது. ரெண்டாவது என்ன ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் ஜட்ஜஸ்னால், நாங்கள் வந்து மீடியாவிலேயோ இல்லை நீங்கள் வக்கீல் சொல்கிறதையோ நாங்கள் பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் நாங்கள் இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடுவோம், அவ்வளோதான். ஹாய் சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார், சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ரீஜனல் பெஞ்சஸ் எதுக்கு எடுத்தாலும் டெல்லி தான் வரணும் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து அங்கே வர்றதுக்கான டைம் டேக்கன் எல்லாமே கொஞ்சம் வைடாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரீஜனல் பெஞ்சஸை கொண்டு வரது மூலியமாக இது தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் சார். என்னது ரீஜனல் சர்வீஸ்? ரீஜனல் பெஞ்சஸ், ரீஜனல் பெஞ்சஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட். சுப்ரீம் கோர்ட் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமா, அதோட நீடு இருக்கா, ஏன் இன்னும் வரலன்னு கேட்குறாரு. இல்லை, அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இப்போ டெல்லியில் இருக்கிறது ஒரு ஸ்டேஜில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 1 hour லைவாக வருது, உங்கள் யூடியூப்லேயே வருது, எல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. அங்கே போகாமையே நீங்கள் பேப்பர்ஸ் அனுப்பிச்சும் பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு பெஞ்சு சதர்னுக்கு பெங்களூரோ சென்னையோ இல்லை ஹைதராபாத்தோ வந்தால் நல்லது தான், தப்பு இல்லை. மற்றபடி ஒன்றுலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் கேஸ் போட்டு நம்ம ரிலீஃப் வாங்குறது நாட் ஸோ டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இப்போ எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளே பேப்பரை கையில் கொண்டு போய் அங்கே கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை. சார், ஐம் ஸ்ரீவஸ்தன் சார். எஸ் சார். ஆக்சுவலி நானும் லா தான் முடிச்சிருக்கேன். ஓகே சார். இல்லை, இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஒரு லா பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. லைக் என்னென்னா, த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருக்குல்ல சார், அதுலேருந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க கேபினெட் மினிஸ்டருக்கு. அதை பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன் எதனா? இல்லை, இதெல்லாம் வந்து எலெக்டட் கவர்மெண்ட்டுடைய டிசிஷன். இப்போ அதை வந்து நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாத்துலேயும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஓரளவு கவர்மெண்ட் ஒப்பீனியன் தான் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க. சீஃப் ஜஸ்டிஸ் தப்பாக இருந்தால் அவர் வந்து நாட் ஃபுல்லி குவாலிஃபைட்னா தட் கேன் பி சேலஞ்சு.
அதனால் கவர்மெண்டுடைய விருப்பம்தான் அது. சார் இவ்வளோ அழகாக இவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக உங்கள் வாழ்க்கை கதையை சொன்னதுக்கும் டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி கொடுத்ததுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். Let us all give a huge round of applause to sir for clearing our doubts and also for his insightful speech. I'm sure your journey inspires our aspirants about the values that shape India's democratic spirit and the responsibilities to be withheld, especially in cases, acts, articles, judgments. நீங்கள் முக்கியமாக சொன்ன மாதிரி அந்த மும்பை பிளாஸ்ட் கேஸ், அந்த ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட், அந்த நோட்டா ஆக்ட் அண்ட் ஸோ ஃபோர்த். தேங்க்யூ சார். So to express our gratitude to everyone who made this event possible, I now invite Tanusha to deliver our vote of thanks. A happy, healthy, wonderful afternoon on all present here. This is Tanusha Balasubramanian from Onamang U. And it is indeed my proud privilege to deliver the vote of thanks for today's special session on the soul of Indian democracy. First and foremost, I extend my sincere gratitude to our former Chief Guest, Honorable Sri P. Sathasivam, former Chief Justice of India, for gracing this occasion with your esteemed presence and enlightening us with your profound insight. Justice is not a word, it's a heartbeat of democracy. Sir, your inspiring words have deepened our understanding of the spirit that binds our great nation. Thank you, sir. Next, I bow with deep respect to the pillar of our institution, our beloved chairman, Mr. Bhuminathan. Your unwavering guidance and visionary leadership are foundation of our growth. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Sir, your constant encouragement made this intellectual section a great success. My sincere thanks to our teaching, non-teaching faculty, and our aspirant, our future nation builders, whose dedication and teamwork and active participation stands as the silent strength behind every successful endeavor. Great achievements are born of collective efforts and commitment. Once again, I place my sincere thanks to all present here for making this session memorable, meaningful, and truly inspiring. Thank you. Jai Hind. As we conclude this memorable inauguration, let us all rise and join together for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा जब शुभ नामे जाहे जब शुभ आशीष माहे गाहे गव जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।